সুপ্রিয় সিবিএন 24 এর পাঠক, দর্শক এবং শুভানুধ্যায়ী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মাহবুবুল হক ওসমানী। আজকে আমাদের সরাসরি অনুষ্ঠানে রয়েছেন কানাডায় বড় হওয়া একজন মানুষ, বাংলাদেশি মানুষ। তিনি বাংলাদেশকে ধারণ করেন তার মধ্যে। পাশাপাশি আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ান এবং ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি বিসিসিবি নামে একটি গ্রুপ রয়েছে এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে, এবং যে বাংলাদেশিরা এখানে বাংলাদেশিদের ছেলেমেয়েরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন বা বড় হয়ে উঠেছেন তাদেরকে নিয়ে এই গ্রুপটি। সেই গ্রুপের একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে বিসিসিবি স্পোর্টস। বিসিসিবির স্পোর্টসের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আজকে নাদিয়া হাসান। নাদিয়া হাসান, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে। আমি একটু দর্শকদেরও জানিয়ে রাখি, যেহেতু আমাদের ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি, তার সুবিধার্থে আমাদের আজকের আলোচনা বেশিরভাগই থাকবে ইংরেজিতে। তিনি ইংরেজিতেই বলবেন বেশিরভাগ, তবে বাংলাতেও আমরা প্রত্যাশা করবো মাঝে মাঝে আপনি বাংলাতে একটু বলবেন। শুরুতেই I would like to ask you about your academic background and your activities first. Okay, so it's fitting যে আমরা আজকে Ryerson because I actually did my undergrad here. I did IT management, so I graduated a few years ago. So once I graduated, I started working at Accenture, which is an IT consulting firm. So I've been there since then. So অনেক স্মৃতি তাহলে আপনার এই ক্যাম্পাসে। যেহেতু দর্শকদেরও জানিয়ে রাখি যে আমরা আজকে রায়ারসন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে রয়েছে, যেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন। অনেকদিন হয়ে গেল নিশ্চয়ই আপনার পড়াশোনা? প্রায় 7 বছর হয়ে গেছে। 7 বছর আগে শেষ করেছেন এখানে। That's great. So now this time I would like to ask you about the BCCB, your involvement with BCCB, and কেন আপনি ইনভলভ হলেন এর সঙ্গে? Okay. So I think একটু background there about BCCB and how I got involved. It's so originally what happened is প্রায় 3-4 বছর আগে me and a couple of my friends, we got together and we realized that there's a gap in our community. We noticed that there's all these other organizations that are targeted towards other cultural groups where they have sports, but there wasn't one dedicated just for Bangladeshis, especially in Toronto. And another gap that we realized was মেয়েদের জন্য ওরকম কিছু ছিল না। With the core culture, like there's no that much encouragement for girls to get involved. So with those two in mind, that was our main objective, to get started our TBSO organization, which stands for Toronto Bangladeshi Sports Organization. So we've been running that for about 4 years, and then I guess got the I'm gonna notice for Facebook active group BCCB, and all of a sudden we saw that the group is growing and growing, and their objective is to see they just want to unite everyone together, which is what we were trying to do, but through sports. So looking at that and observing that, we realized that there might be some potential for that group and our group to also merge. And it seemed like they were also interested in doing some sports tournaments as well. So instead of dividing our community further, we realized it might be better for us to unite, because that's one thing we're not typically known for in Bangladesh, is come together and do some good for the community in Toronto, in Ontario, and Canada all together. Right. So we had a conversation. We met with Rumba, who's the lead of BCCB overall, and we realized we had the same dream, we had the same vision, which is, again, unite everyone together. Encourage women to come out, play sports, whether it's through a tournament or through drop-in practices, to clinics, because we have clinics as well to get women involved, and even if they don't feel confident in the sport, that's fine. We'll get the coaches, bring the coaches out, have the women come in so that they, one step at a time, they'll start to get better and feel more confident about coming up to the sport. So we decided as of October last year that it's a great fit for us, and officially that's how Toronto Bangladeshi Sports Organization became BCCB Sports now. That's great. আমরা CBN 24 এর পাঠকদের জন্য বলে রাখি যে বিসিসিবি যেরকম করে কাজ করছেন এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে একটি আমব্রেলার মধ্যে নিয়ে এসে, এক ছাতার মধ্যে নিয়ে এসে সবাইকে জড়ো করে, বিশেষ করে স্পোর্টস থেকে শুরু করে আরও যে বিষয়গুলোর কথা আপনি বললেন সেই বিষয়গুলোতে তারা একত্রিত হয়ে কাজ করছেন। সম্প্রতি একটি বড় কাজ করেছেন বাংলাদেশে শীতার্ত মানুষের জন্য কম্বল বিতরণ, খুব সাকসেসফুলি সেটিও তারা করেছেন। আমরা এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটি সময় তুলে ধরছি পাঠকদের জন্য, দর্শকদের জন্য সংবাদের আকারে CBN 24 এর মাধ্যমে। আমি একটু নাদিয়া যদি আরেকটি প্রসঙ্গে আসি, আপনি এভাবে করে ইনভলভ হলেন, বাট ওয়াই ইউ চুজ স্পোর্টস, and as a what are the activities as a leader of BCCB sports here? There is many parts, like many ways I can answer that question. One thing that
think globally everyone can agree on is sports unites, right? Be it whether you're cheering for Team Canada at hockey for Olympics or whether you're cheering for the Bangladesh national cricket team, everyone comes together. And we couldn't think of a better way to unite the community. So that was what drove us to really go ahead and create the sports organization. And the other part, which is what I said, is recognizing that there was a gap. Our players didn't have an avenue to showcase their skills. We wanted to be able to create and provide that platform for them to be able to showcase, hey, I'm Bangladeshi, but that doesn't mean that I just study or I'm an engineer or I'm a lawyer. I have other things I can do. I am also a great basketball player. I can play cricket really well. And coming to Canada, like at least we can provide that platform for them to do. That's great. এরপরে আপনার প্ল্যান কি আসলে? হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার প্ল্যান অ্যাবাউট বিসিসিবি স্পোর্টস? আমরা জানি যে একটি খেলাও এখন সামনে রয়েছে বাস্কেটবল নিয়ে, অ্যান্ড দেন নেক্সট ক্রিকেট, ফুটবল, এগুলো নিয়ে আপনাদের প্ল্যানিং রয়েছে। সো হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং অ্যাবাউট বিসিসিবি স্পোর্টস? So after we merged with BCCB, we no longer just BCCB Sports. We became BCCB Sports and Clubs. So within that organization, essentially we have two divisions. So we have sports, and then we have clubs management. So I can tell you within sports, we're busy. We're busy all the way until September, which we're extremely excited about. So January we have this basketball tournament. February we're taking a bit of a break to recoup and plan the rest of our year. So we have March 14th ski trip. April we have a mixed doubles and adult recreational badminton tournament. May we're going to have volleyball. June we're pausing for Ramadan. July will be either cricket or soccer. August, same thing depending on what event it is. September we're planning on doing the chess tournament. And then in October we're probably doing a cooking competition. And then November we're doing a ping pong competition, so table tennis. So as you can see, like we have a number of events, and we're really excited because we're working with so many different people. When we were just TBSO, it was essentially 4 to 5 of us just working on these events. But having merged with BCCB, we've become exposed to not just CBs but also BCs who are very interested in helping us grow. Yes, exactly. So ওইভাবে তাদের সাথে like এখন চলাফেরা হচ্ছে. So they're very excited and they bring a different perspective that we don't see as CBs and vice versa. So we're trying to work together. So one of our biggest tournaments that's going to happen, like BC specifically Tajbar Hoche, a little cricket tournament. Right. So we did one last year, but this year, inshallah, we're planning on having a much more larger scale with the help of the BCs that are involved with BCCB right now. So how do you feel to work with BC as a CB? Fantastic. Who public to say it? Because যে আমরা সবসময় জানি যে বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ান যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছেন এবং ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি যারা কানাডাতে জন্ম কিংবা বড় হওয়া এখানে পড়াশোনা করা, তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে সবসময়। সো হাউ ডু ইউ মিনিমাইজ দিস কাইন্ড অফ গ্যাপ? I think that's a heavy question. But I think the main thing is যারা কিন্তু involved BCCB সাথে তাদের mentality হলো আমি like they only have one goal. Unite, let's work together. আমি কিছু ভালো করি আমাদের community। And although we're CBs, we also have the exact same goal. So having that one goal is what drives us to come together. Once we come together, that's the hardest part, coming together, right? And then once we're there at that meeting place, we start to talk about like, what's your vision? And this is our vision. What can we do? Gap the test. Like, what can we do so that their audience will also feel like they're involved and they feel good coming to our events, right? So far, I haven't seen any issues at all. We've been working really smoothly together. Like I said, I really think it's the fact that their vision or our vision and that's the hardest thing, is making sure that the visions are all aligned. And we've been very fortunate that everyone that's in BCCB so far, they seem to share the same vision as us. অ্যান্ড বিসিসিবির সবচেয়ে বড় যে ভিশন, যেটা আপনিও বললেন, যে এখানে বাংলাদেশি যারা রয়েছেন জন্মগতভাবে হোক কিংবা এখানে যারা আসছেন বাংলাদেশ থেকে, কানাডার বুকে একটা সম্মানজনক স্থানে নিজেদেরকে নিয়ে যাওয়া, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পর্যায়ে। খুব ভালো উত্তর দিয়েছেন। আমি একটু এর সঙ্গে যদি আরেকটি বিষয় জানতে চাই, যে বিসিসিবির একটা বড় জায়গা রয়েছে যেখানে উইমেন লিডারশিপ নিয়ে তাদের একটা কার্যক্রম, যেখানে আপনি অ্যাজ এ স্পোর্টস বিসিসিবি স্পোর্টস লিডার হিসেবে কাজ করছেন।
how do you value or evaluate the this kind of thing of BCCB? যে womenদেরকে কিভাবে লিডারশিপ মধ্যে নিয়ে আসছে এটাকে আপনি কিভাবে evaluate করছেন? Well, I've been observing BCCB before we became BCCB Sports, and one thing I noticed is from the get-go, at Membership I'm able to see like Mashuda's there, Kazimima's there. Like there's so many people that's part of the admin and other portfolios that are already women. So I didn't come in thinking like, oh, like it's all guys here, right? Like I came in looking at it and I saw like our senior portfolio is run by Shanaza, right? And there's representation of women almost in every portfolio that we have. And predominantly sports, as you know, is a guy-dominated field, but we still have women being represented, right? So I think we're doing well, and I think there's still room to grow. So I'm always excited whenever I hear that there's a new club or a new portfolio that's open and it's being run by a woman. স্পোর্টস নিয়ে যেহেতু কথা বলছি বিসিসিবির আরেকটি জায়গাতে একটু আসতে চাই যে আপনাদের ক্যাম্পেইনগুলো কোনো ক্যাম্পেইন রয়েছে কিনা যে যারা হয়তো বিসিসিবির সঙ্গে ফেসবুক গ্রুপে নাই বাট ইউ ক্যান স্টার্ট আ ক্যাম্পেইন টু অ্যারেঞ্জ আদার পিপল অর টু ইনভলভ আদার পিপল different kinds of sports or segments. সেজন্য আপনাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে কিনা? Typically, another platform used to be just Facebook, right? But এখন I think with the merger with with BCCB, we're getting a lot more exposure through word of mouth, and that word of mouth is doing a lot of good for us. But I think we're also going to have to start looking at old school like newspapers and putting out flyers and trying to get the rest of the word out to people who are not on Facebook. But generally, word of mouth has really worked really well. And so CBN24 আপনাদের সাথে আছে, CBN24, of course. Yeah, of course, মানুষ সেখান থেকেও Thanks পড়তে to পারবেন, people জানতে like পারবেন. you. Thank you. Finally and lastly, আমি জানতে চাইবো আপনার কাছে যে how you evaluate BCCB as a whole. I'm biased because I'm part of BCCB, but even if I wasn't, because as I said, I only joined BCCB officially as of October. I've been watching them grow for this entire, for the past year, 2016. And it's become a force to be reckoned with. It is amazing to see the connections that are happening. One of my favorite stories of BCCB, and maybe you've seen it as well, and maybe our audience has seen it as well, is when a lady a couple months ago had posted that she came to Canada and she was looking for an old college friend of hers. I don't know if you recall. Yeah, I knew about that. Yeah. I did a report on it. Oh, there you I go. talked to her. Yeah. So that was one of my favorite stories because as soon as she posted that, I think within minutes, hours, yeah. people were responding and trying to help her, and somehow within a few hours, somebody. It was 8 hours maybe. Yes, Yeah, she found exactly. her friend. I wonder if there was somebody knew her friend, and they were able to connect. And that is the power of BCCB when everyone works together. And then I saw that later there was a picture posted of her and her old friend reunited. And to me, that's the essence of what BCCB is. Being able to connect new people to new people to other areas, old friends with old friends. It's just fantastic to see. So I evaluate BCCB incredibly highly in my mind because I'm seeing the power of what's happening right now live, and it's amazing to be part of this journey, as Europe has said, journey of hope. Yeah. So it's really, really fantastic. Thank you so much. আমারও মনে হয় যে আমি নিজেও biased about BCCB because of বাংলাদেশি মানুষদেরকে একত্রিত করার এরকম একটি প্ল্যাটফর্ম BCCB, বাংলাদেশি কেনেডিয়ান বাংলাদেশি ফেসবুকের মাধ্যমে, যেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইনভলভমেন্ট থাকে ফেসবুকে। সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এখন ফেসবুক। সেখানে সত্যি আমাদের পাঠকরাও নিশ্চয়ই বিশ্বের অন্যান্য দেশে আপনারা যারা পাঠক এবং দর্শক আপনারা যারা রয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই এভাবে করে আপনারা যারা বাংলাদেশিরা রয়েছেন একত্রিত হয়ে একসাথে মিলে নানান রকমের এরকম কার্যক্রম আপনারা পরিচালনা করতে পারেন, বাংলাদেশের মুখ আপনারা উজ্জ্বল করতে পারেন বিশ্বের দরবারেও। নাদিয়া হাসান, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য। অনেক কিছু জানলাম এবং আমাদের দর্শক পাঠকরাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানতে পেরেছেন আপনার মাধ্যমে, ইভেন একজন কেনেডিয়ান বাংলাদেশি হিসাবে
পাশাপাশি উইমেন লিডারশিপের জায়গাতে কীভাবে আপনি ভূমিকা রাখছেন এই কানাডার বুকে, সেটিও দর্শকরা জানতে পেরেছেন। দর্শক, আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। অন্য কোনো মানুষকে নিয়ে, অন্য কোনো সাধারণ কিংবা অসাধারণ মানুষকে নিয়ে CBN 24 আবারও আমরা হাজির হব। ততক্ষণ ভালো থাকবেন সবাই।